Hello and welcome to the German for Beginners class lesson 21. In this lesson you will learn how to describe your daily routine. Let's start. Before starting with the daily routine, I will first talk about the reflexive verbs. We already learned about these verbs in one of the last lessons, but I want just to review one more time what these verbs are. As you should know, a reflexive verb consists of two parts: the verb subject, the person who is doing the action, and the verb's object, the person who was acted upon. For the verb's object, you will always find the reflexive pronouns, in English oneself, and in German it can be translated with sich. For example, sich hinsetzen, which can be translated as to sit down or to sit oneself down. In the infinitive form, you will always find reflexive verbs in connection with the reflexive pronouns sich. In this lesson, we won't only be dealing with reflexive verbs, but also with separate prefix verbs. So basically, separate prefix verbs are verbs where usually the prefix is separated from the basic verb stem. Here we have the example in English, to clear out. Let's have a look at two sentences. The first one is clear out your wardrobe, and the second one, clear your wardrobe out. As you can see, it doesn't matter where the prefix is located, the meaning of the sentence still stays the same. But in German, the separate prefix is almost always at the end, as in the second example. Let's have a look at the inseparate prefix verbs. Inseparate prefix verbs are of course verbs where it is not possible to separate the prefix from the verb stem. Here we have the example, to pretend. In this lesson, we won't be dealing with any inseparate prefix verbs, but only with reflexive verbs and separate prefix verbs. Let's start with the daily routine. The first word is to get up, in German, aufstehen. Aufstehen. This verb is a separate prefix verb. The second verb is to take a shower, sich duschen, sich duschen. As you can see here, this verb is a reflexive verb. To get up, aufstehen, to take a shower, sich duschen. The next one is to get dressed, sich anziehen, sich anziehen. This verb is both a reflexive and a separate prefix verb. The next one is to eat breakfast, frühstücken, frühstücken, sich anziehen, frühstücken. Let's continue with to go to work, zur Arbeit gehen, zur Arbeit gehen. Zur is the short form of zu der Arbeit gehen. The next verb is to have lunch, zu Mittag essen, zu Mittag essen. Zur Arbeit gehen, zu Mittag essen. The next one is to come home, nach Hause kommen, nach Hause kommen. And to have dinner, zu Abend essen, zu Abend essen. To watch TV, Fernsehen, Fernsehen. This verb is a separate prefix verb. And to set the alarm clock, den Wecker stellen, den Wecker stellen. The translation of Wecker is alarm clock and is masculine, der Wecker. Fernsehen, den Wecker stellen. The next one is to get undressed, sich ausziehen, sich ausziehen. Also, this verb is both a reflexive and separate prefix verb. And finally, to go to bed, ins Bett gehen, ins Bett gehen. The translation of bed is the bed and is neuter, das Bett. Sich ausziehen, ins Bett gehen. Now let's have a look at how you would describe your daily routine to someone else. Our first sentence is, I wake up at 7 a.m. Ich stehe 7 Uhr auf. Ich stehe 7 Uhr auf. As you can see here, we have the verb aufstehen, which is a separate prefix verb.
Ich stehe um 7 Uhr auf. Let's have a closer look at this verb to wake up or to get up. Aufstehen. I get up. Ich stehe auf. You get up. Du stehst auf. And he, she, it gets up. Er, sie, es steht auf. Ich stehe auf. Du stehst auf. Er, sie, es steht auf. We get up. Wir stehen auf. You get up. Ihr steht auf. And they get up. Sie stehen auf. Wir stehen auf. Ihr steht auf. Sie stehen auf. The second phrase is I get dressed. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Here we have the verb sich anziehen. Sich anziehen. This verb is both a reflexive and a separate prefix verb. Let's have a closer look at this verb to get dressed, sich anziehen. I get dressed. Ich ziehe mich an. You get dressed. Du ziehst dich an. He, she, it gets dressed. Er, sie, es zieht sich an. Ich ziehe mich an. Du ziehst dich an. Er, sie, es zieht sich an. We get dressed. Wir ziehen uns an. You get dressed. Ihr zieht euch an. And they get dressed. Sie ziehen sich an. Wir ziehen uns an. Ihr zieht euch an. Sie ziehen sich an. Let's continue with more activities you can do during your daily routine. To do the dishes, in German we would say abwaschen. Abwaschen. So for example, I do the dishes. Ich wasche ab. Ich wasche ab. Also this verb is a separate prefix verb. The second activity is to wash the car. Das Auto waschen. Das Auto waschen. Abwaschen, das Auto waschen. To shop. Einkaufen. Einkaufen. And to invite friends over. Freunde einladen. Freunde einladen. Einkaufen, Freunde einladen. And to do the housework. Die Hausarbeit machen. Die Hausarbeit machen. To cook. Kochen. Kochen. Die Hausarbeit machen. Kochen. The next activity is to listen to music. Musik hören. Musik hören. And to clean up. Sauber machen. Sauber machen. But if you want to say to clean, then you would rather use the verb putzen. Putzen. Musik hören, sauber machen, putzen. To vacuum, Staubsaugen. Staubsaugen. And to do the laundry, die Wäsche waschen. Die Wäsche waschen. Staubsaugen, die Wäsche waschen. So now let's see how you would use these activities in a sentence. I'm inviting friends over. Ich lade Freunde ein. Ich lade Freunde ein. Here we have the verb einladen, which can be translated as to invite. This was lesson 21 with the daily routine. I will see you in the next lesson where you will learn about seasons and weather.